Hello, and welcome to turning everyday boring stuff in my life into language content because I live in another country and you can't stop me. So, part of living abroad that no one really talks about is how anxiety inducing every little thing, every little errand, every little task you have to do is. Maybe that's just my personality, I don't know. But I have a lot of stuff that I've been meaning to do for weeks. This is our to-do list for the day. We have to give back our fund. I'll explain to you what that is in a second. I have 3 phone calls to make, holy shit. I have to drop off some clothes at the seamstress, and we are going to DM to get some film developed and pick up some apple cider vinegar because we have gnats. We have a really bad gnat problem in the house right now. First order of business, we have to give back our Pfand. So if you're unfamiliar with the Pfand system here in Germany, I've shown it before on my channel, but basically, if you see this little symbol on a can or a bottle, it means that it is Pfand, which means there's a deposit, you can give it back and then get money back. Because every time you buy something that is Pfand, there's an extra little charge on it because they're expecting that you bring it back to get your money back, basically. And this is all the Pfand that we have to turn in today. I know not everything here is Pfand, like this olive oil bottle, that is not Pfand. I know that for a fact. Beer bottles, a lot of times they're not, sometimes they are, so I'm just gonna try it either way. These are definitely Pfand. You can see because they have the little symbol on them, but yeah, we have to give all this back. And I always have to empty them out beforehand. See, this is why it takes me so long to do these random stupid errands, because it takes so long. It is very heavy to carry back to the store, and at the end of it, you only get like €1 back. So it's just confusing figuring out which things are Pfand and which are not, because sometimes they do have the symbol on them, sometimes they don't, but sometimes I've given back things that don't have the Pfand symbol and they still got accepted, so I don't know. So let's go throw these away and get back the Pfand. Okay, so now we are back at home. Let's get into these phone calls. I'm scared. It's gonna be fine. Now we have 3 phone calls to do. Our first one is to the ZA, which stands for the Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft, obviously. These are basically the people who are collecting payment for a dental appointment that I had back in March. I already paid it, but I just want to be sure that they received it because there was a due date and they were talking about prosecuting me. Is that correct? Wait, where's the letter where they said they were gonna prosecute me? This one, it says letzte Mahnung, which is like last notice, final notice. Sie haben unsere Rechnung bis heute nicht ausgeglichen, ein gerichtliches Mahnverfahren, das für Sie mit nicht unerheblichen Kosten verbunden wäre, zu vermeiden, blah blah blah, pay us. I already paid it, I just want to be sure that they got it by the date that they want it and they're not going to prosecute me. That would not look good after 1 year in Germany. Herzlich willkommen bei Ihrer ZA. Gleich übernimmt unser digitaler Assistent Ihr Anliegen, Ich will keinen digitalen Assistenten. Herzlich willkommen. Ich bin Sana, Ihre digitale Assistentin der ZA AG. Of course. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich will mit einem Mensch sprechen. Ich sorge dafür, dass Sie gleich mit unserem Service-Team sprechen können. Dankeschön. Wir benötigen noch ein paar Informationen von Ihnen. Dann nennen Sie mir bitte jetzt noch das Geburtsdatum des oder der Zahlungspflichtigen. Der 2. April. Alles klar. ZA Schulte, guten Tag. Hi, ich rufe an, um zu bestätigen, dass meine Rechnung bezahlt wurde. Also ich hatte mich ursprünglich für den Ratenzahlungsplan angemeldet, habe es aber nicht bestätigt und ja, ich habe meine Meinung geändert und deswegen ist alles auf einmal bezahlt. Ja, ich muss mal eben ganz kurz gucken. Einen kleinen Moment, ich gucke mal eben so. Hier ist die. Okay. Genau, ja, das Geld ist eingegangen am 25.07. haben wir die Summe erhalten. Ist ja aufgelöst worden, die Ratenzahlung. An welchem Tag? Gebucht ist es bei uns am 25.07. Ne? Okay. Kann sein, dass das bei Ihnen 2 Tage vorher, ne? Das dauert manchmal 2 Tage, bis bei uns gebucht ist. Aber am 25. ist hier gebucht worden. Okay, aber alles ist schon gut dann. Ja? Okay. Ja. Danke, das war meine einzige Frage. Ja, sehr gerne. Schönen Tag noch. Tschüss. Ihnen auch, danke. Tschüss. Yeah! Oh, I cut her off. Sorry, girl. Oh my god, that's such a relief. Period. Who's next? Okay, so next on our list is my old insurance. I'm trying to see if they will reimburse me
for that dentist bill, even partially. Can I just say, going to the dentist in Germany in another language, that was a really trippy experience, because you know how when you go to the dentist, they put like 50 tools in your mouth and you're trying to talk, even in your native language, that's like, what are we doing? So to do that in German, it was just really funny. I learned a lot of random dentist words like Zahnstein, which is Tartar, literally like tooth stone. Guten Tag, Frau Minister. Hi, also ich habe eine Frage zur Erstattung einer Zahnarztrechnung vom März. Haben Sie jetzt die Versicherungsnummer? Also ich bin nicht mehr bei Care Concept versichert. Ich denke, es ist eher so eine generelle Frage zum Erstattungsprozess. Ihr Vertrag ist bereits abgelaufen, haben Sie trotzdem eine Arztrechnung, ja? Okay, ja, ich bin nicht eingeloggt, aber ich kann das kurz mal nachschlagen. Entschuldigung. Kein Problem. Okay, jetzt habe ich. Also es fängt mit einem Buchstaben an, ne? Also Ja. B24 B wie 9. Dora. Bitte? B, welcher Buchstabe war das? B wie Buch. B wie Buch. Aha, B wie Bertha. Okay. Okay. Ja, also B24. Wie heißen Sie bitte? Elise de Vega. Okay. Welche Fragen haben Sie denn? Also ich habe eine Zahnarztrechnung vom März. Also ich bin nicht mehr bei Care Concept versichert, Ja. war es aber zum Zeitpunkt des Termins. Also ich konnte die Rechnung erst jetzt bezahlen und deswegen kann ich noch die Kosten von Care Concept als Staaten bekommen. Ja, Ah, okay. ja, Sie können beantragen. Ich sehe, Sie haben damals ja auch ein Kundenportal registriert. Wenn das noch funktioniert, dann können Sie gerne über Kundenportal Ihre Rechnungen und Arztrezepte hochladen. Okay. Haben Sie gerade Zugang oder Ja, ich bin jetzt eingeloggt. angeloggt? Ja, okay, dann können Sie da... Okay, das klingt ganz gut. Okay, danke. Okay, bitteschön. Schönen Tag Tschüss. noch. Tschüss. Ihnen auch, danke. Tschüss. Danke. Ist richtig gut gelaufen, denke ich. Oh my god, I'm getting a phone call back. Hallo? Okay. No, dude, that's so annoying because why am I also getting spam calls in Germany now? Just a quick decompress on the couch, but we still have a lot to do today, dude. Still have to go to the Änderungsschneiderei, the seamstress. Have to go to DM to drop off film and pick up Apfelessig for the Nats, of course. And then in the evening at 6, we're playing Gartic Phone in Self-Taught Polyglot in Spanish. I feel like I talk about my Discord community in every video now, but we have a lot of fun. And then right after that, why did I book myself so tightly today? What's going on? But right after that, I have an Italian class on Lingotto, which I'm actually not focusing that hard on Italian right now. It's kind of just I'm taking classes every now and then to keep it active and speak it. If you haven't tried Lingotto yet, first of all, what rock are you living under? Second of all, it is an online language school where you can take group speaking classes with native level teachers. And the best part is these classes, they run 24/7, like literally around the clock. So even on a day like today where I'm busy out the wazoo, or if one evening I'm like a little bit more free, I can just check the calendar and see like, what do they have free? Oh, there's a class starting in 5 minutes. I'll take that one. I can always, like, no matter what, find a class that fits my schedule, even on short notice. And the classes, they're not like boring textbook filler that you see all the time. They're really interesting topics that I actually end up using in my real life with my boyfriend in very broken Italian, but it's Italian nonetheless. Tutto che ho imparato nelle mie lezioni di italiano, potrei volare a Italia oggi e non morire di vergogna, e non tutti possono dire lo stesso. And if you're looking for a little challenge for the rest of your summer, if you want to stay accountable and just speak a lot, they have what's called the Language Sprint. It's a 60-day language challenge where you take a class either every day or every other day in your target language. And if you finish all the classes you sign up for, then you can get either half your money back or just more free classes, which I think it's a great deal. I've done it for French. It was one of the best decisions I made. It really helped me pass the C1 exam, the DALF. I got like an 84 out of 100, and I would largely credit that to doing the Lingotto Sprint for French. If you want to try Lingotto, you can use my code AliceAugust for, I think it's $25 off, 20 euros. I will drop the link in the description for you. Honestly, it's just been such a solid way to keep my speaking active without having to like rearrange my whole schedule around it. Anyway, so I'm gonna get moving now so we can go to the Änderungsschneiderei. Die Schneiderin, zu der ich gehe, hier in West-Berlin, sie kommt aus Vietnam. Deswegen fühle ich keinen Druck, perfektes Deutsch mit ihr zu sprechen, aber es ist auf jeden Fall immer interessant, Deutsch mit anderen Ausländern zu sprechen, weil wir alle unsere, bestimmten Quirks haben einfach. Hi, alles gut? Ja, ich habe eine Hose, die ich flicken muss. Es gibt also ein Loch mitten. Wo ist Loch? Hier unten. Ja. Letztes Mal haben sie gesagt, dass es auf beide Seiten Möchtest du repariert beide werden muss. Seiten oder eine?
Beiderseitig, ich denke, das wäre besser, ne? 15 Euro, ja? 15 Euro. Und bis wann kann ich das anfangen? Brauchst du diese Woche Nicht diese Woche nicht. Nächste Woche ist auch okay. Es ist nicht. Dienstag? Ja, Bezahlst du gleich 15 Euro, ja? bitte? Bezahle gleich Okay. Kann ich das am Dienstag bezahlen? Dienstag, ja? Ich habe gerade kein Geld. Das ist Okay, schön, ja? danke. Schönen Tag noch. Bis Dienstag. Tschüss. Tschüss. And just like that, I don't know why I get nervous for these kind of interactions. Bis Dienstag, I guess. Pretty flowers, you always gotta stop and smell the flowers. Ich fühle mich sehr stolz auf mich selbst. Ich denke, mein Selbstbewusstsein beim Sprechen, also auf Deutsch, aber auch auf anderen Sprachen, hat sich so viel verbessert. Also vor einem Jahr, wenn ich zum Beispiel zur Änderungsschneiderei gehen musste, das hat mich früher so viel Angst gemacht, aber ja, nicht mehr. Entschuldigung, weißt du, wie das Ganze funktioniert? Also ich stecke das einfach ein, Ja, genau, einfach hier das einfüllen. ausfüllen. Also das ist die normale Fotogröße und dann Okay. Name und das hier muss man dann behalten, um es dann wieder Ah, abzuholen okay. hier. Also wenn du dich jetzt fragst, Elise, warum sind wir bei DM? Es gibt hier diese Einwegkamera, die ich für unsere Reise nach Georgien gekauft habe. Und ja, man kann das bei DM entwickeln lassen. Ich habe diese immer als Ken benutzt und ich war so glücklich, um herauszufinden, dass sie auch hier existieren. Aber wie geht das dann? Also ich denke, ich stecke das einfach rein. Das Girl hat gesagt, dass ich das behalten sollte, diese Nummer. Und dann, ich denke, ich fülle das aus und dann, das war's. Also ich hätte das früher machen sollen, weil jetzt ist es so schwer drauf zu schreiben. I love DM so much because it's just, it kind of has, it puts you in the same state of mind as like, you know how Americans, they go to Target just to like look around and buy random stuff and you always end up with way more than you actually came for. That's the kind of effect that DM has on me. Not that I'm like trying to overshop or anything, but every time I come here to do one thing, I'm like, oh, I also needed chia seeds. It's like the health nut store where you can also overconsume. Here's the Apfelessig. But yes, we found the Apfelessig. You know how in English we call all bandages Band-Aids? Like the brand has become the word for that thing. When I first arrived in Germany, I was so shocked to see that they have labello here because in my mind, labello is the Spanish, or at least the Mexican word for chapstick. So I was like, Ariana, what are you doing here? Hi. Eine Frage sogar. Ja, Nummer 16, wo ist genau? 16. Ich weiß genau nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich wohne nicht in der Nähe, aber Achso, alles klar. ja, sorry. Vielen Dank, ja. Yeah. One thing about Germans is they're going to give you a little piece of paper. Every errand that I have run today, I have gotten a little piece of paper from it. A little Zettel. This is the true German way, people. Ciao, buonasera Eliana. Ciao, come stai? Bene, tu? Quali di queste attività svolgi ogni giorno? Io non vado al lavoro perché lavoro in casa. E fai colazione ogni giorno o no? Dipende perché a volte nella mattina. Nella mattina? Nella mattina non ho molto fame. 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 Puoi Fame. usare o la mattina o di mattina. Di mattina. So if you haven't realized it yet, I tricked you into watching me do errands today. That's the fun of living abroad. When you live abroad, everything's content, baby. Everything's content. No, but seriously, thank you so much for watching this video. I had a blast filming it and I got all my stuff done that I needed to get done. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf das nächste Video. Tschüss. Bye. That means bye. How do I turn this off?